Good morning. Very good morning, all of you. Yes, today we are going to start with the new chapter that is the nationalized commercial banks. Nationalized commercial banks. So commercial banks ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ as a page number 73, that is status of the commercial banks before the nationalized. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ. After independence, the country have a problem. So due to the World War, many rulers of the some province had invaded others. Hence, the socio-economic and the condition were survived. The three presidency banks at Kolkata, Mumbai, and Madras could not cope with the challenges of the rebuilding of the Indian economy. Besides the different regulation, these three banks were amalgamated to form imperial banks. After the independence, there was a strong demand for a nationalize of the Imperial Bank of India. Further, the banks of operating during the period of the war were under the class and capitalist. Therefore, they focused more on their own selfish and then that serving the general public and the country. Further, they focused on area which fetched up apparently more interest on loan, thereby the ignored agricultural activities. The commercial bank began to concentrate on urban and a potential area. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಂತದ್ದು, ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1935 ಅಂಡರ್ ಆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 1935ರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. RBI ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 74. Page number 74. The Reserve Bank was established in 1935 under the RBA Act. RBI had been authorized to issue the currencies besides the acting as agent. RBI had started the issuing of the guidelines of the periodically regulate the commercial bank. So as we discussed yesterday, the RBI, the main intention, the main objective, or the main functions of the RBI is the so printing of the notes and also the controlling the enter the banks, all banks enter the all private and national banks. It's going to be control and authorizers of the every bank. So it's make a guidelines under some guidelines and some rules and regulation given to the all banks ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. This is what commercial bank, that's RBI ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. And in there only, the purpose of such regulation was ensure the fair deal by the banks for the welfare of the generation public. So government of India having realized the importance of the socialist pattern of the society, remove religious imbalance had started Nationalist Bank in 1950. Rural Credit Survey Committee recommended the nationalization of the Imperial Bank of India. In the pursuance of the recommendation, the government set up the State Bank of India in 1955, which as you know, took over the business of the Imperial Bank of India. Indian government took
Yes, took control over the such situation through the process of called nationalization. The nationalization banks in India done three paras so far. So before independence, that's what RBI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ no, actually I'm not late. I was joining at 10 o'clock itself, but I don't know ಲಾಗಿನ್ ಇವಾಗ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. I was waiting from 10 o'clock itself only. I don't know what happened to this. Hmm. Okay, fine. Let's go with the nationals bank's meaning. So, what do you mean by nationals bank? It's too clear. So, nationals banks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲಾನು ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ commercial banks, commercial bank performance, they are going to be making or transfer the all authority to the government. ಎಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತು, ಯಾವ ಇಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾದವು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Banking Regulation Act 1949 approved RBI to the regulate, control, and inspect the banks of India. This act also provides that a new bank or a branch an existing bank could be opened without obtaining license from the RBI, despite the provision of the control and the regulation RBI. Except the State Bank of India continued the owned of the operated by the private business houses. By 1960, Indian banking industry become an important tool of the facility development of the Indian economy, considering the permanent paramount important Indian banking. Indira Gandhi as a prime minister, the country had nationalized 14 banks when in 1969. ಮಿಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 1969 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ 1969 ಹೌ ಮಚ್ 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಓಕೆ, ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. 74 ಅಲ್ಲೇನೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು. ಲೆಟ್ us understand the meaning of the nationalized bank. It refers to nationalize, which means a transfer of ownership from the private to state government. That's what. So, okay. ಇಲ್ಲ, ಟುಮಾರೋ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಟೆನಿಗೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಐ ಹೋಪ್. ಸಾಟರ್ಡೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ರೈಟ್, ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಲೈನ್, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ನಾನು ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಐ ಡಿಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 19 ಜುಲೈ 1969. 1969ರಲ್ಲಿ 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ವು. ಯಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು. ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ 6 more ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 75. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ 1980 ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಯಾರು? ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ನಾಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಮೇ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.
ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆದವು ಅಂತಂತ ಬರ್ದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ the very very important is failure for commercial bank before 1969. ಯಾಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದವು 1969ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದವು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 77 ಇದು. ನೀಡ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್, ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 80. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 80. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 80, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್. ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಇವಾಗ? 20 ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಗಳಾಯ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಗಳಾಯ್ತು ಅಂತಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ yeah, and the last one is page number 83, performance of nationalist bank in a post economic reform. So post economic and before that it is clear form of the previous topic that the performance of the nationalist bank during the 1969 to 1981 was dismal. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಯಾವ ತರ ಅದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ರಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿ ಎರಡಿದೆ. ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿ 1 ಅಂಡ್ ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿ 2. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು, ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ. ಸಾರಿ. ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 90. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 90 ಇದೆ ನೋಡಿ. ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿ. ಯಾಕೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿನ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ತಗೊಂತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ. ಅಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಸಂಡೇ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾಟ್ ಅ ಟಾಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕೀನ್ ಆನ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ the then finance minister Manmohan Singh had constituted a committee of the financial system, headed by the Narasimhan, the governor former governor of RBI. The committee was appointed through its notification issued of the 14 August 1991. This is a very very important Indian line ಇದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? 14 ಆಗಸ್ಟ್ 1991 ರಲ್ಲಿ, 1991ರಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನರಸಿಂಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನರಸಿಂಹನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ RBI. ಅವರು ಹಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, RBI ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ Narasimham committee? Let's see. The purpose of the Narasimham committee was to study all aspects related to the structure, organization, and function and procedure procedures of the financial system and recommended improvement in their efficiency.
and productivity. Nursing Committee 1, after understanding through study and submitted by way of the report of the Financial Minister in November 1991, the recommendation aimed at the changes according to greater flexibility bank operation, statutory stipulations, direct credit program, and improve the asset quality, institution of the prudential norms greater than disclosures and better houses, keeping in the terms of the accounting practices. Precisely, the recommendation of the Nursing Committee is to enable RBI is to set prudential norms that aim at the imparting strength of the financial institution and inducing the greater responsibility of the market discipline. The norms of the includes is the capital adequacy, asset of the classification and the provision, but also accounting standard, experience and the disclosure norms and the guidelines of the government for the government, risk management, asset liability management. On the whole, the reform of the improve the solvency, health and efficiency institution, the reforms of the provide operational flexibility, autonomy, and for the public sector banks and the decision making progress and greater degree of the professionalism in a banking operation. It's very clear. So ನರಸಿಂಹಂ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಲೀಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಓನ್ಲಿ ನೋ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವ ತರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 80 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನೇನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇರ್ ಆರ್ 23. Yeah, there are 23 points are there. So 23 points also very, very important. And Narsimham Committee 2, recommendation of the Narsimham Committee 2, Narsimham Committee 1 ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರೌಂಡ್ 22 ಆರ್ 23 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿ 2 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವೆರಡು ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿ 1 ಮತ್ತೆ 2 ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ okay so criticism against the recommendation so page number 95 and page number 94 and 95 so ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ page number 90 ಇಂದ page number 92 page number 92 95 yeah till page number 97 ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 90 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 97 ವರ್ಗುನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆದ್ವು ಯಾವ ಇಯರ್ ಆದ್ವು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಾದ್ವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಾದ್ವು ದೆನ್ ಎಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿ 1 ನರಸಿಂಹಂ ಕಮಿಟಿ 2 ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚಲನಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಟುಮಾರೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು 10 o'clock ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಐ ಗಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಂಡ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8 ಐ ಥಿಂಕ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8 ಬನ್ನಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 103. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 103. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್. ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ನಾಳೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ಗೇನು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರಿನ್ banks in India. These three also very very important. There's a public sector scheduled commercial banks and the private banks, and the recent trend of the commercial banks and that is too important. ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಂಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಂಗ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಬರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ 3 ಬನ್ನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 115 ಬ್ಲಾಕ್ 3. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 115. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, indigenous bank occupy the important place in India financial system. From ancient times of the indigenous banks laid money, act money on the changes of the financial internal trade by the means of the internal bills of exchange. They deal in the Indus and the lend money to small farmers and a trader. The business indigenous bankers they generally family concern. In many cases, their main business of the something other than banking. The inherit their banking business from their grandfather. These bankers borrow the accepting the deposit, the current account and a fixed deposit. The village have trust in these banks and deposit the savings of with home. ಓಕೆ, ಈ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಇರುವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ರು ನಾವು ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎವರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹಾವ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ನೋಡುವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ದೇರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಅಂಡ್ ದ ಟೌನ್ ಸಿಟೀಸ್. ದೇ ಬಾರೋ ಫಂಡ್ accepting deposit from the people, but now it is not permitted by the RBI. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾರೋ ಫಂಡ್ಸ್ accepting deposit from the people.
ಸೊ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಬೈ RBI. Next class. Okay, they provide credit facility, ಇರೋಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮನಿ ರೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮೋರ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ what jewelry, on the basis of the whatever the documents they have on they are going to be pledged the documents and providing the and lend the credit facility within a small time period ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಈ ತರದವರು. And they provide the loans to small traders and the small industry owners cannot afford the security acceptable to the other banks. So ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸಿನೆಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. And the next is the function is very important of the indigenous bank, and they draw and discounted bills known as the hundi for the customer. So ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And they provide the remittance facility to their customer. Remittance means savings of the amount. And the next is their lending policies are flexible and they extended a financial facility according to the needs of their borrowers. So borrowers ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಆಕ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ರೋಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ತರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ so very important and very ancient ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. And these functions cannot be done now because RBI completely banned this. ಇವಾಗ RBI ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. And the next one is ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅಂಡ್ RBI ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Yes, and the next one is a ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬಹುದು. ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀವಿ. ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸಮೋನ್ ತುಮಕೂರು ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. These are all banks which we called as a cooperative banks. What mean by cooperative banks or cooperative societies? So ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, is it the same banks like a commercial bank? Of course it's a bank, but they are not going to be accepting anything deposit, not what it's not like a public bank. Public ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತರ ಅಂತಲ್ಲ. This is completely providing loan facility for their members only, for their members and sometimes the public also ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಥ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ 10 members. 10 ಜನ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಆರ್ 10 members ಆರ್ ಹಿಯರ್. 10 ಜನ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ 10 ಜನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಹೌಸಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತಂದೇನು, ಒಂದ್ 10 members ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 1 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. 1 ಎಕರೆ ಆ 2 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ತಗೊಂಡು 10 ಜನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ 10 members ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. 10 people ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಜನ 10 lakh or 20 lakh ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 sites ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 2 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ 20 ಸೈಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೇಲ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವೆಷ್ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 125.
ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ 126. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಗಳು ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ the 10 persons overall interested in starting of the cooperative society, those people going to be joined together and starting the cooperative banks. Can see the many cooperative banks, ತುಂಬಾ cooperative banks ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟನೇ, ಅವರಾಗಿದ್ದು ಸೊ intentionally and voluntarily they are going to be start these type of the banks. ಅವ್ರು ವಾಲಂಟರಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. In general sense, the terms of the cooperation means the idea of living together and working together. The cooperative banks in the form of business organization, it is a voluntary association of the person for the mutual benefit, and its aims are accomplished through self-help and collective effort. The main principles underlying a cooperative society, cooperative organization is mutual help. Its a slogan is each for one and all for each. So this is very important. ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಗುಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತವ್ರು ಸೊ ಈ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫೋರ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಏಮ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ meaning and definition of the cooperative banks is originally cooperative derived from the Latin word cooperare, which means work with. ಸೊ ಇದು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಕೋಆಪರೇರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೋಆಪರೇರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೂವರ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ವಾಲಂಟರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೋಬಡಿ can force them to join the cooperative society or cooperative banks. It's a voluntary. ಯಾರು ಕೂಡ ಬಾ ನೀನ್ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟರಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Okay, that is called cooperative society. The person of the voluntary associates together of the human beings in the basis of the equality form of the promotion their economic interest, of course, being on the basis of the equality. So ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಬೈ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ if I want to take a membership of the cooperative society, I have to buy some shares like one share or two shares or three shares. If I have more money, I can buy 10 or more than 10 shares. If I don't have much money, I can buy only one share. But there is a equality in the cooperative society. All are equal. If you buy 10,000 10 shares, you are same. And if I buy one share, I'm equal to you. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ all are equal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. Yes, cooperative banks are established to provide a financial help. Page number 126. Providing financial help to form of the loan to their member. This type of the banks may be formed for the purpose of the collective interest and the mutual assistance. So just simple, to fulfill the financial needs of the members. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. And the next one is the form key above the definition. Is clear that the cooperative society can be defined as the institution of the establishment of cooperative principles engage the normal banking business occupying a deposit from the public and the purpose of the lending and they repay the demand of otherwise ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ and bank district level and primary credit societies and village town cities. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ
ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. As a central cooperative banks ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು central cooperative banks is too simple. So for central cooperative banks are a federation of the primary credit societies in a specific area, normally a district, and are usually located in the district and the headquarter of some ಫಾರ್ಮಿನ್ ಟೌನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೂ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ. ಎಸ್, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 28 ನಾವು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ plays in the headquarter or located in the district of the headquarter, that bank we call as just a central cooperative banks ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ organized with the objects of the attracting deposits from the rich urban classes. These banks are also known as a apex banks. So many times ಈ apex banks ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ, APEX ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಸ್, ಇದು ತುಂಬಾ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ, ರಿಚ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏರಿಯಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ರೋಲ್ಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬೋಣ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್. ಸೊ ಮನಿನ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ರೂರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ clauses of the money lender more than 65% credit needs of the agriculture, they are now met by the cooperative bank. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಸಾಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೋನ್ ತಗೊಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ರಿಚ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಹಲೋ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? Okay then, okay, I'll stop the class now. Tomorrow, see you at 10 o'clock. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you.
ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ 5 minutes, ನಾನು ಒಂದು 5 minutes ತಗೊಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ತಗೊಂತೀನಿ, ನಾಳೆ ತಗೊಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡಿದೆ, ಎರಡಿದೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೊ ವೆಲ್ಫೇರ್ ನ, ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್, ಕೆಲವೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನ, ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್